Всем привет, с вами Александр, мы продолжаем играть Mass Effect. Как я и обещал в прошлой серии, сегодня мы полетим в Новерию. Наконец-то сможем разобраться с заданиями совета. По крайней мере, не заданиями, а с их предположениями о том, что там что-то может быть. Теперь надо вылететь из этой системы, где мы Лиара спасли, и лететь вот сюда. Туманность конная голова. Ведь она правда вроде как есть. И вот почему, видите, там так типа туман ложится, будто правда голова коня. Она, правда, не сильно большая, но, правда, было похоже. Сейчас загрузка будет системы. Вот и Новерия наша любимая. Сварог. Это же наш бог древний. А это как называется? Марана. Это же эти славянские боги. Велес. Ну вообще. Новерия. Холодная планета. Новерия. Небольшая холодная планета без водоемов. Вряд ли пригодная для обитания по общепринятым меркам. Она находится во владении Новерианской корпорации развития, сдающей в аренду лаборатории для проведения исследований, которые невозможно провести в другом месте ввиду их опасности или противоречивости. Учитывая ее уникальное местоположение, Новерия часто становится частью различных нелепых теорий заговоров. Продолжительность суток 52 земных часа. Ну, кто не знает, 52 земных часа имеется в виду, что за это время планета один раз оборачивается вокруг своей оси. То есть на Земле это 24 часа. А, допустим, земной год имеется в виду, что планета за это время облетает вокруг Солнца там местного. I'll take my next leave here. А что я в корабле? Почему не загрузилась зона? Или я что-то путаю? А, тебе еще выходить надо, точно. Давайте с Пресли поговорим, а то раньше-то он неактивный был. If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, sir, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, sir. Understood, sir. Speak freely, Presley. I want to know if you have a problem with non-humans. It's not that, Commander. Humanity has always handled its own problems. Saren attacked one of our colonies. We should be the ones to stop him. We don't need their help. Some people think asking for help is a sign of weakness. That's just being stupid and stubborn. No matter how strong you are, allies can make you stronger. I guess so. Maybe I'm just stuck in the old ways of thinking. But don't worry, Commander, this won't be a problem. Мы же личные вопросы уже спрашивали, поэтому воздержимся. Yes, sir. Все, теперь отсюда можно выходить. И, кстати говоря, тут вспомнил, можно побегать вот тут и насобирать всяких заметок в кодекс. А тут больше нет, надо еще к Джекеру пойти. И вот здесь где-то выход был. Раз на планету не посадили самих, значит придется самому выходить. Так, вот Джекер, а вот еще одна запись. I prefer gold to silver, you know, for my medal. I figured you'd recommend me for one since I pulled your boots out of the fire. If we present you with a medal, you'll end up sitting on stage listening to politicians make speeches for a couple of hours. Fun. That's a good point. They'd probably make me shave, too. I spent the last 7 weeks working on this baby. No medal's worth that. So, Commander, why don't you tell me why you're really here? Состояние корабля вроде не было раньше. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. I have to go. У него, видимо, одна фраза была, вот эта новая, про медали. Все остальное повтор. И вот наш выход, дорогой. Кого с собой взять? Наверное, Лиару. Все-таки мать ее будет с нами. И Гарусов. Вообще лучше бы Рекса, он хотя бы умирает долго.
Но будем надеяться, гораздо в этот раз дольше протянет, чем на Луне. Вроде где-то дверь открылась. Decontamination in progress. Не быстро, однако, процесс. Decontamination in progress. Ох, черт. Я, похоже, назад поднялся. Нет, Тали, не хочу. Вообще, по идее, у тебя в группе должен быть биотик, как правило, и кто-нибудь помощнее. Лиара у нас будет биотиком. Так, это назад вернуться, это я понял. Что дверь-то не открывается? О, вот он выход. Да. Немножко неловко получилось. Так, вот и зона наша открыта. Но здесь красиво, кстати говоря, ничего не будет. Здесь все-таки такая холодная планета. Все будет белое, безжизненное. Так, вы хотите что сказать по поводу этого места? А во второй и третьей части они намного больше говорили, чем тут. Может, зря я с тобой Гаруса таскаю. Раз он такой молчаливый в этой части, можно было его на корабле оставить и взять Рекса, он более живучий. Вон комитет по встрече, я смотрю. We're not here to cause problems. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. You first. We're the law here. Show some respect. I'm Captain Maiko Matsuo, Ilanis Risk Control Services. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, ma'am. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Noveria. Sergeant Sterling, secure their weapons. Citadel authority supersedes yours. Stand down. Their house, their rules. If you think this is best, Commander. Captain Matsuo, stand down. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. О, мы теперь официально Спектр. Get out of here. Ой, нас тут не любят, а? Ну ладно. Жалко, тебя убить нельзя. Ну ладно, я не такой злой. I'm sure Parasini-san will answer any questions you have. Паразини это типа местный шеф. А, ну да, все узнаю. Вот она, Новерия наша. Тут еще гитабар есть. Тут, когда игра только вышла, был баг, что можно было себе очки добра и зла накачать, сколько влезет. Да он и сейчас остался. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. I can't have my investigation hampered. Tread lightly. The board can bury you in litigation. You'd need an Asari lawyer to see the case through. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? An Asari matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Benezia? She is here? Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Analeas for clearance to leave this port. Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the Administrator's office. She is here. I can't believe it. I imagine you want to talk to me, Shepard. About my mother. No, I don't. I trust you, Liara. You may not be military, but you're part of my crew. Thank you, Shepard. That means a great deal to me.
Так, журнал и карта местности обновили. Ну пошли в бар тогда. С тобой поговорить не могу, человек на ресепшене. Куда это он едет? The galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you. Женщина-бизнесмен. The managers warned us about you. А, вот и ханары. Кстати, мы в первый раз же их видим. Та самая раса в виде медуз. This one offers greetings. You are the specter that visits Port Hanshan. News travels fast here. Indeed, esteemed specter. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. Хочу затовариться. I won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. I want to know where this package is going. This one's customer prefers to remain anonymous. I'd be stupid to do this without knowing I'm not equipping my own enemies. Your words are not unreasonable. The customer is the Krogan called Inamorda. That one is a bounty hunter of some repute, and quick to anger. You understand this one's urgency. That other grows restless from the delay. I'm supposed to uphold the law, not break it. This one understands. The offer shall remain open. It truly needs the help. I'll be leaving now. Нет, ну Шепард не должен контрабанду довозить. Это как-то не по-геройски совсем. Мы не будем опускаться до грязных преступлений. Эти деньги, конечно, нам бы не помешали, если бы я первый раз играл. Я вроде на лифте проехал, а зона выглядит точно так же, как и та, с которой я приехал. Предупредили, с ним не говорите, он нехороший. Покусает. Нам на карту посмотреть, это разве не тот самый лифт? Так, а что эта игра встала? Карту загружала, что ли? Так, мне нужно попасть. Так, что за точка? Стыковочная. А вот офис администрации. Получается, надо назад вернуться и пройтись. Спуститься вниз и идти прямо по центру. Ну, я же говорил, такие бетонные здания здесь. Выглядит, конечно, футуристично, но не особенно красиво. Так, вот он офис, насколько я понимаю. Начальство. Раз никого нет. Типа, простые смертные сюда не могут заходить. Как-то часто бывает. Любят у нас выделяться. Кто побогаче. Вот, кстати говоря, вегетарианство тоже так придумали. Дворяне хотели показать, что они лучше простых крестьян. И перестали есть мясо. Типа, мы не такие чмо, как они. Но, как обычно. Компенсация недостатков своих. Низкая самооценка. How large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. I'd like to speak to Annaleus. One moment, please. Mr. Annaleus? Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. Так он даже не человек. How can I help you?
I hear there was an accident on Peak 15. We're aware of the rumors. At the moment, contact with the facility is down due to weather. All employees should review their non-disclosure agreements and avoid irresponsible free talk. What kind of weather cuts modern communication? A blizzard is sweeping the Scotty Mountains right now. Between the cloud cover and heavy snow, the satellite uplinks are cut. What corporations work on Peak 15? Binary Helix has leased the entire complex. Tell me about the companies that work on Noveria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Elanus Risk Control Services, Binary Helix, and Synthetic Insights Limited. Your guards work for ERCS, don't they? The executive board gets a discount on facility security. Elanus also develops lethal and non-lethal weapons. Binary Helix, they work in genetics? BH is a leader in genetics and biotechnology. They try to keep a low profile in the media. Much of their research is in biotic modifications. That angers many Luddite, organic baseline, and fundamentalist groups. Haven't I seen Synthetic Insights in the news lately? They're one of only 4 corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. They attract many protests. No agitators have ever breached our security. That's why they invest heavily here. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Болтай с утра до вечера. Хорошая работа. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. I see you looked up my service record. Only a fool enters negotiation without knowledge of the other party's tendencies. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the executive board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. Do you do business with Saren? Agent Saren? One of your Spectre compatriots? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Noveria's backers. Is there some problem on Peak 15? An area of severe weather has cut off contact. Things will return to normal in a few days. I've heard an Asari matriarch is here. Venezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? You didn't think that odd? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Venezia from taking them. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Scotty Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. She's here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. Opold wants me to smuggle a package through security. I need more than your word to act on that. Bring me whatever he's smuggling, and I'll act accordingly. So you'll arrest him? No one here is fond of trials. They make shareholders nervous. More likely, we would simply let him go. Of course, he would be blacklisted by the companies here. I'll look into it and get back to you. I appreciate your report. Мне же нужно было вроде разрешение получить на выход. А он мне его не дал? Ну ладно. Я мало того, что я разрешение не получил, еще этого хана раздала. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. So it would seem. I need an alternative. Talk to Lorik Keen. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analaeus. How large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. You said I should talk to Lorik Keen? Mr. Analaeus isn't the only one with a pass to leave Hanshan.
Keen spends his days at the hotel since his office was closed. Tell me about the companies that work on Noveria. Over это уже 250 спрашивал. high-tech Уходим. firms rent our labs. I've taken up enough of your Not at all, Spectre. This is my job, after all. Ну да. Мы сейчас с этим мужиком поговорим, у которого как раз глюк и был на то, чтобы прокачать себе дофига парагона или ренегата. Так, ну, сейчас на карте посмотрим, где бар. Гараж. Не видим, на лифте надо будет подняться. Так, транспортер. Что за зеленая точка? Магазин Апольда. Нет, не буду его сдавать, я же не сволочь какая-нибудь. Она сказала идти в бар гостиницы. Вот, значит, туда и надо. Так, бегом, бегом, бегом. Похоже, в тупик пришел. А было на этаж ниже идти. Музыка какая такая играет. Ну, не то что успокаивающая, но ambient. Как бы вроде звук есть, но толка от него нет. Так, я же правильно пришел. Да, лифт в гостиницу. Вообще прикольно лифты сделаны, стекло такое. Органическое вроде как. Скажать немножко. Музыка явно из бара, наверное. Сейчас будем песни пить. И напиваться в зюзю. Да, это уже бар. По столикам видно. The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. I don't know anything about Binary Helix. What would I talk to Vargas about? I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in Binary Helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Noveria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance, discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. So would you. 500 credits. You think this uniform's just for show? My job is to enforce the law, not break it. Do you think that Binary Helix obeys all the laws? That they do not spy on other companies? What they might be doing somewhere else doesn't justify my acting against them here. Very well, Spectre. I will be on my way. Тесси, если я правильно помню, это вроде как родная планета Асари. Блин, я почти уверен, что они раньше были Азари. Асари, точнее. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keen? I've heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local Synthetic Insights office. For the moment, at least. Mr. Analeus closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. I sense a connection there.
Indeed. I acquired evidence of Ananias's actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Ananias would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Why didn't Ananias cancel your pass clearance? Why should he? There's nothing outside but snow and hungry Nathak. How did you get a pass? I'm a manager. Most executives on Noveria are free to come and go as they will. You have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Ananias's thugs may be necessary. He has members of Han Shan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. If I have to kill the guards, I'm afraid I can't help you. There's still the law around here. True enough, though I hasten to point out that Ms. Matsuo disapproves of outside contracting. If you change your mind, I will remain here. I see no other options at present. Ну да, я помню это место. Там перестреливать придется этих вражов. Бизнесмен. Так что без трупов не обойдемся. Да, не сильно-то не разговорчивые. Ну пошли тогда в офис. Ну глянем, где он по карте. Хотя, учитывая, что мы в баре, отсюда, наверное, вообще никуда выйти нельзя. Ну да. Тогда поехали назад. Ну что, еще кто-нибудь сидит? Рафаэль Варгас. Нет, ты нам ничем помочь не можешь. Мы закон. Мы закон не нарушаем. Не, ну конечно, это с какой стороны посмотреть. Я по сути не взял квест. Швейцар. Don't hang up. Elder brother, it's me. I'm on Noveria now. I can't talk long. This call is costing 10 credits a minute. It's real time from the Traverse. Don't you think it would be cheap? I need some information. There's an issue here with synthetic insights. The manager, Laura Keene, he got caught with his toes wet. The office is closed by Hanshin's administrator. I need you to see what you can find out about... Are you ready for his name? Ronadril Gan Swa Folsum Keratin Nar Ead Belanaleas. No, that's the administrator. The Hanshin administrator. Well, think about it. A Turian wouldn't risk getting his office closed. They don't compromise their team. That's drilled into them from boot camp. I think the administrator is using this Keene fella to draw flies from his own clutch. Of course I could look it up myself. But do you think I'm likely to get any unfiltered data through Noveria's own network? That, and it would take forever for any out-system search results to get back here. Thank you, Elder Brother. I have to go. Yes. I'll speak to you soon. Из этого разговора нам стало известно, что начальник этой организации имеет очень большое длинное имя. What do you want? I've heard Opal has something for you. Like I care that you know? You his courier or something? No, but I could be. I could be the king of space. Beat it. Я мог бы быть царем галактики. О, тут можно обокрасть. Журнал национальной безопасности, несанкционированный доступ. Не знаю только, получите ли вы это сообщение, но вам срочно нужно укрытие в безопасном месте. Ваша связь с нашей организацией раскрыта. На вашей базе в системе Ньютон уже небезопасно. Повторяю, немедленно отправляйтесь в безопасное место. Может, кого-то сдали? Система безопасности синтетик отключена. Не знаю, как это повлияет. На что-нибудь? Ну, пошли все-таки отсюда. Я просто мало забыл, откуда мы пришли. Я так понимаю, мы на второй этаж поднялись. Надо спуститься, и там будет как раз лифт. Это раз. Сейчас на карту глянем. Где-то не то чтобы много разворотов. Допустим, лифт куда-то.
Плохо не написано, куда он едет. Только на карте можно посмотреть. Тут еще и на машине придется до базы ехать. Опять. Тут почти до каждой базы придется ехать. Все, музыка закончилась, значит, уехали мы из гостиницы. Так, теперь смотрим на карту, чтобы понять, куда идти-то вообще. Ну что нам? Из гаража мы в итоге уедем. Подождите-ка, если у меня тут цели нет. Это, допустим, куда лифт ведет? Synthetic Insights. Там доки, я помню. Ну, наверное, вот это Synthetic Insights нам надо. То есть, если я отсюда вышел, надо вниз идти. Ну вот какая-то эмблема. Может, та сама фирма есть? Так. Ну, я уже к какому-то лифту подхожу, да. Как раз на месте. Лифт не работает. На табличке на двери написано Synthetic Insights временно закрыт. Spectre, right? Yeah, that's me. I used to be a military tech. Except for my ego's people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive water. So what can I do for you today? You seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's the problems up on Peak 15. Synthetics Insights was shut down by Annihilus. And the matriarch came through. What sort of problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard up there, but we've had those before. Never cut the satellite uplinks before. 15's always had a lousy reputation. Nobody talks about what they do there. And everyone sent up comes back a little quieter. Do you know where that matriarch is now? You looking for her? She took a shuttle to Peak 15 before we lost contact. What was that about Synthetic Insights? Scuttlebutt says Laura Keene was on the take. Annihilus shut down SI's offices. Quiet like, so no off-world lawyers come in on it. How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Annihilus or the managers, if you can polish enough gizzard. Maybe you could let me borrow yours? Sure. If I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm. Security tracks card use. I have to go. You need anything? Поговорили и ничего толком не узнали. Так, может, еще один лифт? Access to the garage is restricted. I'm on Citadel business. I need to leave the station. If you want to enter the garage, you need authorization for Mr. Annihilus. No exceptions. I'm sorry. То есть меня не пропустили бы, чтобы я не делал. Но это немножко усложняет наши дела, если я сюда не могу заехать. Временно закрыт. Может, мне надо с ним еще раз поговорить? Просто весьма удивительно, что у меня никакой точки нету. Лора Кин. Дилемма. У Лорика есть доказательства взяточничества администратора. Он хочет, чтобы вы помогли ему забрать информацию у наемников. Ладно, это я понял. Новерия. Покинуть порт Ханшань. Вам нужен код доступа. Он только есть у менеджеров. Например, Бенезия. На вершину. Загадочные слухи. Пока ничего интересного. Надо искать. Можно наконец-то вернуться к докам. Это все-таки зона, где я еще не был. И там вполне может быть как раз наше задание. Да, наверное, туда я схожу, все равно как бы делать больше-то нечего. Я уже со всеми тут поговорил, а с кем я не говорил, они просто отвечают, что нам сказали с тобой не говорить. У нас будут проблемы. Будто я чумной какой-то или прокаженный. Соларианец, вот, блин, как их называют.
Тех странных лягушек. Так, Ханар. Не буду я его сдавать, что я какая-то сволочь последняя, что ли. Ну, хотел немножко бизнес провернуть, и что, он сразу не открылся. The weather outside looks dreadful. Thank the goddess it's warm in here. В следующий раз с собой Рекса возьму. Гарас вообще молчаливый. Аж как-то непривычно. Может, в первой части так мало, скажем так, ярких зон, потому что это, по сути, первая часть. Еще сами толком не знали, что из себя Mass Effect представляет как вселенная. Потом все такое немножко невнятное. Так, нет, все-таки тут даже идти-то никуда. Подняться на Нормандию. Ладно, идем тогда назад. Обидно. Зря приехал, получается. Тогда придется мне самому этот офис искать, раз там лифт закрыт. Может, мне надо еще какую-нибудь кнопку найти, чтобы отключить. Ведь я там отключил какие-то системы безопасности, пока в баре ходил. Ну, походим, узнаем. Как бы проблем-то нет. Здесь точно ничего нет. Администрация, гараж. В гараж нас все равно не пропустят, так что идти туда бесполезно. Лифт. Вот еще какая-то зеленая точка. Но магазин Апольда это не то. Ну тогда, наверное, пошли в бар. Раз тут нету никаких точек, может, я там все-таки пропустил чего. Но я не помню, чтобы я здесь долго ходил. Что вряд ли здесь прям какая-то сильно большая загадка или что-нибудь в этом роде. Куда он там лифт вел? Может, лифт, но он никуда не ведет. Конечно, понимаю, что они вот этими лифтами загрузку маскировали, но... Что-то как-то многовато в этой зоне. Цитадели то меньше. Так, все, я уже по идее приехал. Но здесь тоже цели нет. Учитывая, что это у нас гостиница. Все-таки думаю, надо назад съехать и попробовать там по краю пройтись. Ну, как обычно, не знаешь, куда идти, просто пройдись по левой стенке. К чему-нибудь да придешь. Может, там какой-нибудь человек стоит. Мне кажется, вот этот турианец, который рядом с лифтом стоял, который закрыт. Он же, по идее, нам чего-то дать был должен. И там не просто так стоит. Хотя он нам, по-моему, поможет уехать отсюда. Только мы код получим. Охранники всякие непонятные. «788». Вряд ли это пароль на видном месте. Времен закрыт. Времен закрыт. А нам нужно открыть. Попробую с ним еще раз пообщаться. What do you do here? I'm the chief mechanic for Hanshin. Just call me Lee. Humans have a problem saying my full name. Got a team of 12 under me, keeping the shuttles coming and going. What was that about synthetic insights? Scuttlebutt says Laura Keene was on the tape. А может, мне надо с Кином поговорить? Может, он нам чего скажет, если... Ну, дверь попробуем открыть. Access to the garage is restricted.
I'm on Citadel business. I need to leave the station. If you want to enter the garage, you need... Да. Ну, как обычно в западных РПГ. Какой ответ не выбери, ответ-то все равно один. Чего не меняется? Пошли тогда походим по зоне. Может, кого встретим? Что найдем? Хотя на самом деле ходить-то особо негде. Тут все так расчерчено перекрестиями, а зона сама по себе небольшая. Разве что запутанная только чуток. Может, к той тетке сходить? Которая нам подсказала, как туда пройти. Вариантов всего два осталось. Либо вернуться вот к ней, либо сходить к тому чуваку, который нас попросил все это сделать. Так, у ней новых сведений нет. Я пошли в бар. Я чувствую себя немножко потерянным. Вроде как знаешь, куда идти, но не знаешь, как туда попасть. Что весьма странно. Может, с этим еще раз поговорить? Раз подошел. Нет. Я не буду опускаться до грязных преступлений. А то вдруг это в моей биографии отразится. Как это, в Хрон Триггере там... В начале игры ты можешь заходить, ну, в чужие дома, как любой РПГ, и там сумки брать и прочее, а потом у тебя где-то в середине игры идет суд, и типа, ага, ты типа воровал. И тебе там все припомнят. Здесь вроде этого, кстати говоря, нет. Но все равно идея-то прикольная. Да, я, получается, уже везде здесь ходил. Вообще, я у нее просто пароль не выпросил. Самое удивительное, что у меня на карте вообще никакой точки нету, что типа вот здесь задание. Обычно же всегда показывает. Сидит все еще. Back again. What can this old Turian do for you today? I've been thinking over your difficulties with Annihilus. Indeed. So if I help you, you'll help me. Yes. You need to get into the garage. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Why didn't Annihilus cancel your pass? Why should he? There's nothing outside but snow. You have a plan? I do. Да, но мы это уже слышали. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Видимо, я с ним не договорил в прошлый раз. Или выбрал положительный ответ, что я типа не буду этим заниматься. А мне пропуск не дал. Да уж. Пришлось идти на компромисс с собственной совестью. Как только музыка меняется, наверное, значит зона загрузилась. Кстати говоря, кто хочет набить вот вечные очки Парагона, чтобы все дополнительные задания открыть, они там не сильно лучше, чем обычные сайд-квесты, слетай туда, убей 50 врагов и получи небольшое сообщение. Вот на этом мужике есть какой-то глюк, я не помню, как его точно делать, там можно эти очки вечно прокачивать, то есть ты
диалог крутишь, он как-то в петлю закручивается в итоге, и можно его постоянно повторять, и тебе очки все равно прибавляются. О. Хорошо. А то я, блин, опечалился. Не знал, неужели мы встряли? Окончательно, бесповоротно. О. Freeze! Hanshan security. This office is sealed. Lorick Keene gave me a pass in. Keene? Are you working for him? He's under investigation. Вот это раньше было мне недоступно. А теперь доступно, потому что я загрузил свой старый сейф. Analeus is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keene. Analeus has a Varen up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Да, но драка все равно началась. Это как вопрос о том, что не выбери, все равно это одно и то же. Или это типа самый несговорчивый? Жалко, там никого не задело. 17 тысяч опыта за одного, что так много? Так, сложность дешифровки низкая. Низкая, все равно 5 кнопок пришлось нажать. Так. Оружие обыкновенное, которое можно в мегидель потом переработать. Вот и есть. О. Я еще, оказывается, не всех убил. Прикольно через стенку стреляли. Так, это что, этот что ли? А, это турианец. Чем тебя долбануть? Саботаж, усиление щита. Просок. Куда он улетел? Все, мы победили. Почти всех врагов надо убить, а то игра, как обычно, ничего не даст сделать. Типа, вы не победили всех врагов, ничего не знаю. Хватит бегать, а? Ну, жить, что ли, хочешь? Так не надо было на такую работу наниматься. А, так мне все равно нужно было наверх подняться. Вот и офис, я смотрю, здесь. Аптечка есть. Ну или просто сейф какой-то. Так, пенициллин, вот компьютер, видимо, его. Данные загружены. Вы скачиваете доказательства из компьютера Лорика. Точно. Сохранить-то надо было точно. Как обычно, блин. Умрешь, а тебе 20 минут надо заново все переделать. Тут еще кто-то стоит. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. You have me at a disadvantage, miss. Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Analeus would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? Your men are dirty, Sergeant. You're here off-duty, breaking the law for bribe money. I didn't want to fight them. They fired first. Well, I don't need a gun to rip them to pieces. Да. Хорошая речь. Даже я толком ничего не успел сказать. О, Лиара, молодец! Подкинул их, даже приказывать ничего не пришлось. Кстати говоря, мне щиты надо восстановить. Валяется мертвый, что ли? Да! Не шибко-то они крутые. Куда это вообще зашел? Набор инструментов. Один враг всего остался. А, да они же просто, получается, заблокировали мне путь, блин, за столом застрял. Плохо он прыгать не умеет, а?
Хотя бы пока идет бой, я смогу побегать. Привет! Че как-то опять быстро умирать стали? Не поймешь, блин. Иногда долго убивает. Иногда быстро. Но на самом деле меня быстро убивает. Как помните, это бой какой-то был. Зашел и меня там завалили секунды за 3. На Луне, кстати, это же было. Там про врагов целая куча было. Ну то, что я их убиваю быстро, это у меня просто оружие крутое. Да. Всего лишь за час справились с Новерией. Ну чуть меньше, конечно, еще, но... Я-то думаю, что быстренько поговорим, да поедем. А Mass Effect, конечно, игра не про это. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? It's probably Ananias' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Опять какие-то дворцовые перевороты. Интриги плетут. Блин, ну я, по крайней мере, пока здесь бегал, даже карту выучил. Могу здесь ориентироваться сам по себе. Видите, иду прямо к лифту, даже на карту не смотрю. Хотя это не шибко большое достижение, учитывая размер этой постройки. Ну уж явно лучше, чем на Цитадели, когда я каждые 3 секунды на карту смотрел. Но, кстати говоря, Цитадель-то побольше будет. Кроме того, там много мест, в которых только через лифт попадешь. Лучше бы лестницу сделали, между прочим, чем лифты. Все-таки, когда бежишь, это менее напряжно, чем просто стоять. Ну или хотя бы альтернативу сделать, чтобы лифт был и лестница. Давайте поговорим с этой теткой, что она там от нас хочет. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Noveria Internal Affairs. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Ananias' corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. You work for Ananias. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, this month I stole 3 million credits. Keen's testimony and records are everything I need to prove Ananias' guilt in one package. Why don't you ask Keen directly? I'm Ananias' secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? I thought corruption was the rule on Noveria. The rule is don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Ananias is driving customers away. I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. Ananias is dirty. It might be best to help her. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. You gave me the company line about Peak 15. What's the truth? Before the weather closed in, Hanshan received a Code Omega signal from him. Code Omega means a terminal breach of safety protocols. No one goes up until the crew sends an all clear. That doesn't tell me much. That's all I've got. No one knows what's going on up there. And if the crew never sends an all clear? The executive board votes whether or not to destroy the facility. One antimatter warhead from the battle stations vaporizes all contaminants. Do you know why the matriarch is here? Something to do with Peak 15. She arrived after we received their Code Omega, automated warning of a containment breach. She came with an escort of Asari commandos. They took the last shuttle up to Peak 15 with a load of crates. All right, I'll talk to Keen and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Капитан Шепард спешит на помощь. Будем спасать правосудие местное. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into?
I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Analaeus. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Everyone on this station is chafing under Analaeus' extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. The board is investigating Analaeus. They'll be more angry at him than at you. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Вот и все. Проблема решена. Так, а она что исчезла? Мне теперь к ней надо бежать. Новерия пик 15. Не изменилось задание. Лорик согласился. Сообщите об этом Джанни. Ее можно найти в офисе. Побегаем еще по этой локации. А то ж мало. Как она вообще так быстро убежала? Телепортировалась, что ли? Технологии будущего, все дела. А я не помню, если бы у меня не было вот прокачанного обоняния, я бы не смог его убедить вроде как. Так что это эксклюзивный кусок этого видео. Вряд ли у кого было прокачано обоняние. Там вроде не сильно много его надо было. Может, к этому моменту кто и успел. Я бы не сказал, что от него на самом деле пользы там много. Только что иногда позволяет врага убить до того, как ты с ним сражаешься. Или убедить, допустим, отпустить кого-нибудь. Это тоже редко бывает. Так что, по сути, бесполезное вкладывание очков. Это прям как в Fallout. Так, где вход-то у них? Ну все, мы по сути здесь закончили. Сейчас нам дадут пропуск, если я правильно помню. И поедем на вершину 15. Там тоже придется повозиться. Spectre, have you given any more consideration to my offer? It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. So, how about getting me into the garage? While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest. You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. Вот и все. Проклятый коррупционер. Мотай теперь срок и жри эту ерептую баланду. Вообще прикольно, как-то странно это выглядело. Она пришла, его типа схватила. Ты арестован, он такой: ох, да, я подчиняюсь вам. И типа пошел. Повозмущался, конечно, немножко, но не сильно. Ну, я так думаю, давайте тут закончим. По сути же все сделали, что хотели. Так. Загрузка, что ли, была? Что-то, мне кажется, я неправильно поехал. Ближе вроде не надо было заходить. Вот точно, блин. Таможня. Что-то я не понял. Как-то я пришел сюда так. Ну, в любом случае, тут закончим. Я сейчас пойду в гараж. И там мы встретимся в следующей серии. Так что всем пока.